Hey everyone! Today I just come up with one of the most challenging tasks in our listening test, which is solving maps. In this video, I am going to explain how to solve maps in order to get a 9-band score in your listening test. First of all, you will get 30 seconds to read the questions. Use the time wisely, skim through the questions and try to memorize the keywords given on the map. Map-based questions solve ചെയ്യുമ്പോൾ first of all you have to find out where the starting point is, because starting point അറിയാതെ നമ്മൾ എത്ര നേരം എത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു listening test കേട്ടാലും you won't find the correct answers. Okay, first of all you have to find out the starting point of the map. അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to find out the right directions. Usually most of the candidates സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് ഉള്ളത്, അതായത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരു മാപ്പ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്സിലാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റും ഇപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം കേരള ടു ന്യൂ ഡൽഹി. So you are facing towards north, right? So northilekku face ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും directions the same as you face the paper, the question paper in front of you. So from this you have to understand that if the starting point is in the south direction, then your left and right would be same as you face the question paper. Okay, so ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൽഹിയിലെത്തിയല്ലോ, നമ്മൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ നമ്മുടെ ഡിറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വർക്കൗട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാപ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ മിക്ക കാൻഡിഡേറ്റ്സിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall, with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m, there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside.
Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Right, so we're just arriving. That is the end of section 2. Before the recording starts, read the elements of the maps and the options. Find the starting point, whether the entrance or the bottom of the map. During the recording, cross out used options from the list. Cross out incorrect options you have already heard about. They will not be repeated. After the recording, once you have found all the answers, stop listening to the recording. Follow these instructions and let me know how helpful it is in the comment sections. Thank you.